Здравейте, зрители на канала на Zone. Аз съм Картача и това е поредното ми и последното ми разиграване на Triangle Strategy. Днес се готвим да завършим последния финал, четвъртия възможен финал, и това е финала на Фредерика. Най-вероятно няма да правя така, че абсолютно всички герои да ги развия на макс, тъй като ми остава относително много. Може би офстрим ще го направя така за лично удоволствие, но за момента няма да се впускам в това. 110 часа и 31 минути игра, както може да видите. Не малко. Не малко, това е четвърти сейв също така. Сега скипвам ги тия моменти, защото те са едни и същи. Ще продължа само след като вече вземем решението, където ще има разлика. Сега ще ми се обясняват всичките приятели мои, Роланд, Фредерика и Бенедикт, ще ми се обясняват за техните цели, нали? Но първо да отидем на енкампмент. Сега ще видите докъде е развитието на героите ми. Ако успея да ги развия още до на макс, няма да е зле, но подозирам, че може би няма да стане. Ще видим какво ще ми се така наложи да вдигна още. Сега развивам левел 2 магиите и съм стигнал до... Всички са на макс. Тия, които виждате празните, са всъщност развити, тъй като са в квадратче, нали, с някое друго, оградени заедно с някое друго им предвид. От левел 2 ми остават само Decimal, кръвта му, Кохок, кръвта, както и 2 на Джована. Почвам да ги карам поред, просто развивам всичко. Decimal му трябват 11 Quality Stone и 1 Superior Fiber. Quality Stone, Superior Fiber 11, 1. Окей. Може би ще развия всички герои на макс всъщност, ще видим. Може след историята да ми остане време и да ги намакся всичките. И имам една грайндерска стратегия, която би трябвало да свърши работа. Даже, знаете ли, мога сега да направя един-два грайнда, за да ви покажа как се развива стратегията. Идеята ми е да се посъберат и евентуално малко повече хора. Ако някой иска да се включи, тъй като оставих много сякаш лимитирано време в началото на стрима, за разлика от друг път. Така че ще дам още малко. Quality Iron 2 и след това 15, така че 17 Quality Iron. Не знам дали ще ми трябва Superior обаче после. Ще така ще взема едно Superior също. Джована, между другото, най-слабия герой в играта. Трябваше ми и Superior, правилно съм преценил, но не ми трябваше 5-те допълнителни quality, които сега са били излишни. Няма значение. Сега почваме левел тройките. Левел тройките са където вървят големите пари. Имам общо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 левел тройки. Това са зверски пари по принцип, искам да ви кажа. Superior Iron 5, Superior Fiber 5. Нямам никакъв шанс, просто почвам да складирам материали. Iron и Fiber със сигурно ще ми трябват. Просто така Fiber, примерно. Друга стратегия, която намерих за себе си, е с кудос да купувам такива даймонти и глупости и да ги продавам. За жалост те са ограничена бройка. Те са ограничена бройка. Къде са, бе? Те са в крафтерските материали.
Абе, това е бай. Okay. Ето го, 6000. Нещо е. Не са чак толкова гигантски пари, но за жал са ограничени материалите. Може би е добре да пазя винаги едни пари така на ръка, за да може да се възползвам, ако се появят магазини в самия секцията, която е за разглеждане. Сега ще ви покажа стратегията, която ползвам с Conquer the Arena. Тя е относително популярна стратегия. Двама са героите, които ползвам в различни ситуации. Значи, едната базова стратегия, за сега съм направил тази, с Фредерика. Фредерика, Бенедикт и Лионел. Сега базовата стратегия е да пусна с Фредерика. Но много е важно всъщност да не ги убивам всички. Въпросът е, че с тази стратегия с Фредерика остават доста гадове. И може би най-добрата стратегия ще ми бъде да направя така, че всъщност е така, клаята с първо. Сега ще ви обясня. Първото нещо е пускам интандем на Бенедикт. И директно Сънфол в началото. За жалост ще останат доста от тях живи. И мисля, че може би, ако дам и друг предмет, един конкретен на Фредерика, ще свърши работа. Сега цъкам Now, за да може директно да дойде хода на Фредерика. И го вдигаме ето тука, Бенедикт. Да може да бъде нападнат по възможност. Само 3 турбички. Въпросът е те да не вземат турбичките докато се разхождат. Тъй като 4 турбички всъщност. Това ще ме прецака здраво. Сега. Аз за жалост не мога да ги убия всички, защото би значило да ако ги убия всички, би значило да се прецакам, тъй като не мога да взема турбите. Ето го, скорчна още двама. И сега чакаме. Сега, турбите няма значение какъв цвят са. Директно даваме ход на Лионел, когато е възможно. И само с Лионел събираме турбите. Защото Лионел дава допълнителни 1000 злато, когато вземе турба. Проблемът е, че тия двамата стават изключително така често правят ход. И основната причина е за това, че те нищо не правят в своя ход. Сега първо ще го спра този, ще му цъкна Missed Opportunity, за да не ми се пречка и той. И Фредерика ще я движа, защото ще е по-бързо Фредерика да я движа и да има по-малко ходове, отколкото просто да изкипвам хода. Let us pry out their weakness. We must stay vigilant. Have you brought coin? И сега събирайки по 10 000, се доближавам все повече и повече до целта. Реалната цел, която е да събера златото, нужно да изграндя предметите. Но това ще направя офскрин почти сигурно. Сега просто ви показвам как се случва по най-добрия начин за мен. И всъщност тествам друг начин след това, тъй като има един друг герой, който може да е по-добър в убиването на съперниците. Light Wave е последното нещо, което ще направя. За да взема и турбата долу.
Дали си струва тя, не съм сигурен. Но не е като да губя кой знае какво. То пичага сега ще се нахелва, може би Спарк. Ти си луд, приятелю. Ти си луд, приятелю. Lionel has arrived. Но той е верно луд. Сега, да видим колко злато съм събрал. Имах 6700. 4 и нещо плюс от турбите, каквото съм взел. Прогнозирам, че около 12-15 хиляди някъде съм събрал. Ами нещо такова, да, 13 хиляди. Сега, в ростера мога да пробвам една друга промяна, която всъщност Бенедикт, нали, той взима едно тип и допълнително, то пък не е от предмет. Окей. Лък да му сложим и Lightning Amulet. Интересно ми е да сложа на различни герои различни предмети. Increase Magic Attack, така може би ще сваля повече гадове. Я им някого да му сложа Fire Amulet. Не е особено важно. Quarantine HP не е толкова зле. Привет, Наско. Сега ще пробвам същата конфигурация, само че този път, както виждате, Фредерика ще има 2 Magic Attack отгоре, което се надяваме да добави достатъчно така, че да са изпадали повечето съперници и после просто да събирам. Ако ли не, ще пробвам системата с Quarantine. Съм сигурен Quarantine колко ще успее да вкара като демидж. Много е важно само тези герои да са останали. Фредерика е гарантирано, че ще е първа и ще може да си касне Sunfall-а, което е хубаво. Това целим. И задължително трябва да каснем, която са наречен In Tandem на Бенедикт, който да даде отново ход. За жалост не мога да каснем на Фредерика. Ето сега, за жалост, или ще останат 4, или няма да останат. Така. Или ще останат 5, нали? Окей, 4 е по-добре от 5. За жалост, турбите са кът този път. Това е опасение, което може да се случи. Добре, директно ще дам ретрит, че ми е интересно, ако ползвам, да речем, Quarantine. Той колко демидж ще нанесе с неговия Glacial Moon. Естествено ще трябва да му сложа предмета на Quarantine. Трябва да сложа шала. От Фредерика Vanguard Scarf. И даже ще му сложа Magic амулета. А пък на Фредерика ще сложа HP ринга. Мисля, че Quarantine мога да направи по-голям демидж. Не ще задаих. Окей. Така.
Сега тук е много важно. Батъл край първо, тъй като той няма да има достатъчно TP. И след това in tandem. Което нямаше никакво значение in tandem, всъщност само двамата могат да съберат достатъчно, може би. Всъщност да, само двамата ще е супер по принцип. I see a path to victory. Тази конфигурация всъщност ми харесва повече, само Stay vigilant. Have you brought koi? точно така, само Корентин и Лионел са достатъчни. Don't underestimate Lionel. I shall try my level best. You have nothing left. So, it falls to me. I see through you. You cannot impede progress. We all have our weaknesses. There is no mercy on the battlefield. Preparation is key. You cannot impede progress. Мисля, че това е добра схема. Лионел I see a path to victory. с Интандем Where was I? и Корентин Lionel за has Glacial arrived. Moon. I shall try my level Сенчуарито best. няма ти помогне, приятелю мой. You have nothing left. Ей, чата за първи път на Become Famous? Бе, аз си те спомням, майте. В друга твоя реинкарнация, приятелю. Така. Сега. Трябва да се уверя, че няма нищо, което да мога да направя с Корентин. Че да вкарва малко повече демидж. Magic Amulet. Интересно е дали ако сложа другия амулет, който е с 3. Другия вариант е да зарежа Vanguard Scarf-а. И да го дам на Лионел. Я да какви рингове имам на разположение. Golden Pinky Ring. Това е жестоко и е важно. Може би ако го сложа вместо Vanguard Scarf. Така. А пък Vanguard Scarf го сложа на Лионел. Сега ще тестваме тази конфигурация. И Tandem и Battle Cry. Също така. Мисля, че мога стане нещо. Лионел е първи на ход само и само да мога да си контролирам ходовете. Сега ще видя за какво става дума. Двама герои. Пробвам нещо. Демиджа няма да е много по-голям. Въпросът е, че имам как да вдигна леко демиджа. Така. Ай, нека пробваме. Другия вариант е да му гарантирам критикъл, ма така ще ги убие всичките май. Ако му гарантирам критикъл. Директно почваме с Quietus in Tandem. Battle Cry
That certainly helps. И... За сега нищо. По-скоро ще дойда тук и ще им сложа Endless Whisper в средата. Lionel shall give it his level best. Time for some research. Glacial Moon. This is everything I've got. Golden Pinky Ринга прокна. Майко. Да, това е доста по-добре. Скъпаняци. Time for some research. A cold wind blows. You cannot impede progress. Ай, tempted. Идеално. It falls to me. Lionel has arrived. Now then, to work. Lionel has arrived. Time for some research. Сега ще оголя гърба и така да ме атакува. Sanctuary е идеално. Lionel has arrived. Това е много добра схема с Golden Pinky Where was Ринга. I? You cannot impede progress. Time for some research. Lionel has arrived. Now then, to work. Ice wall. You cannot impede progress. That was close. Where was I? Let me cause some trouble. Lionel has arrived. Ой, Where was I? Prophet comes to the prepared. Endless Lionel Speech. shall give it his level best. Sleep. Идеално. So, it falls to me. Lionel has arrived. Time for some research. I do not miss. Много добре всъщност. Това е много добра схема за грайнд. Интересно ми е колко злато бях и колко 20 000 ли бях някъде. Сега ако вдигнем и на това малко да му вдигнем Magic атаката евентуално на Корентин някак, според мен ще бъде страхотно. Фу, 20 000, това е супер. Това е супер като схема. Сега ще вдигна малко статове и ще почна по същинската история и това ще го направя офстрим, примерно, или нещо такова. Но да, това изглежда, че е стратегията, която ще ползвам. Много добра стратегия. И искам да ви кажа, че максването на всички герои няма да е лесна задача. Почвам ги един по един, айде. Тук сега ще е бруталното количество Superior Iron. Не, почвам ги по смисъл като цяло. Искам да са по смисъл и по ползотворност. Авлора може би. Или Медина. Superior Iron, Superior Stone. О, не. Но е така, ще взема 10 Iron. И 5 Stone. Защото знам, че Iron със сигурно ще ми трябва. Въпросът е после за какво да го ползвам. Директно. Значи Медина е следващия герой, който ще вдигне скил. Е така, ножката. Йенс, между другото. Superior Stone 20.
И за него му трябва така доста материал, така че... Като цяло мога да си позволя да продам всички по-евтини материали. За 0 пари. Quality-тата и прочее. Упс. Прецаках се малко. Добре, Арен и Стоун са тия, които хордвах така и така. Давай. Караме по същество. Караме по сценарий. Кой се събрал? Запазвам и отивам да играя бойните мисии. Естествено няма да стане веднага, тъй като има някакво количество неща, които трябва да отметна преди да продължа с същинската част. Няколко сцени, които трябва да минат, както и избор, който трябва да направя. Но след това започвам директно с историята. Какво правят останалите? Оставяме ги да се оправят горе-долу, да. Най-вероятно ще е нещо от типа на Mutually Assured Destruction сценарий. Макар че, нали, естествено няма да е, защото в крайна сметка няма такива оръжия в този свят, но едната страна е измислила динамита, другата страна е измислила топовете по един или друг начин. Така че и двете страни имат доста повече огнева мощ, отколкото са свикнали и са инкорпорирали въобще в армията си. И като цяло е исторически факт, че армиите, които бързо са преминали от технологично неразвити към технологично развити, не са притъпили нивото на зверства, които са свикнали си позволяват в технологично неразвитите си години. И подозирам, че е голяма кланица. В смисъл... Подозирам, че е доста груба схема. Време е за избора. Този трак е мега добър. Може би любимия ми трак в играта. Мислителския трак, да го наречем. Така. Трябва да убедя четиримата, които нямат вече взето решение в това. Всъщност, това защо говорих с него. Place your fate in... Леле, то пък е... Всеки тук е разменил тотално вариантите. Сега аз трябва да... Леле, аз трябва да си оправя имената на видеята тогава. Ще трябва да го направя по-късно. Фредерика е Morality, Роланд е Utility, Бенедикт е Freedom. Това е чудовищно странно. Аз тотално презумирах, че са по друг начин подредени, но това показва колко всъщност са комплексни героите в тази игра. I wish to place... Така...
Indifferent to your plea. Джио е един герой, който However, системно не мога да убедя в нищо. Aye, lad. Here's what I... Indifferent to your plea. Lord Serenoa. Еба. Не трябва да рескам ли? Окей. Serenoa. Възможно ли е въобще да бъдеш убеден? I think... Окей. Двама герои не можах да убедя. Ще ми е интересно дали сега съм успял да стигна до някъде. It is time to... С майтапа си ще трябва да ресна. Айде, зелено. Окей, равни между зелено и червено. Equal votes for all sides. The Lord of the House will decide. I wish to place my fate in Frederica's vision. Бенедикт ага, довиждане. Я да видим как ще си тръгне Бенедикт. Там вярвам, че е много голям фоллаута. Frederica's dream is worth realizing. We will free the Roselle from the source. Morality 90. If Greaves could patience move. За последен път. Save your game. Ето го. И override save data. Бам. Време е да преминем към същинската история. A tumultuous meeting exposes a yawning chasm between Roland, Frederica, and Benedict's visions for the future. Yet only one will emerge victorious, for such is the custom of House Wolford. As ever, the scales of conviction have the final word. The time has come for judgments to be rendered and leaders to steel themselves for the outcome. One last request. We've chosen our path. We are to free the Roselle being held in Hyzant's source. You have chosen the one path I cannot take. I understand your disappointment, Benedict, but the scales have spoken. And so I ask for your wisdom. Help us find a way to free the Roselle. Hyzant will destroy everything you hold dear if you attempt to free them. That way lies ruin. Your choice is to turn your back on this house, to cast aside your land and the people who have built their lives upon it. I will not, I cannot endorse such betrayal. I agree that we will be ill-prepared to defend the domain this way. Should that come to pass, I am prepared to flee with the Roselle and search for Centralia. They say it is home to a boundless salted sea. Surely a land where none need fight for salt is a land worth seeking. This is an opportunity, Benedict. We could find a new home instead of fighting the wars of old yet again. Why not channel that resolve to lead the people of Norzelia as their king?
You hold the power and the might. You lack only the will. With the salt crystals in hand, you shall ascend the throne. I shall see to it that you are coronated. Then we can liberate the Roselle, or whatever else your heart desires. Liberate the Roselle, or whatever else. I never dreamed I would hear such callous words fall from your lips. I stand by them. I care only that you and the legacy of House Wolford are safe and secure. I shall offer my counsel by force, if needed. You don't mean to fight the lad. Stand down, Benedict. No, Anna. This is a challenge that I must accept. I beg you to reconsider. If you mean to proceed with this folly, then you will do so over my dead body. You can do so much more, Lord Serenoa. The salt crystals give you the upper hand. Esfrost and Hyzant would bend the knee to you. You could unite all Norzelia under your rule. You were right about me, Benedict. I lack the will. I have no desire to rule Norzelia. I wish to see an oppressed people set free and nothing more. At what cost? Would you see your loyal subjects conquered by another nation? I would forfeit my lordship. The people of Wolfort will endure without me. The Roselle have no such champion for their cause. We are the only ones who can set them free. Give me the order, and I shall reduce Hyzant to rubble. Then they shall be free. The ensuing battle will only breed further resentment, or worse, displace others who will be treated like the Roselle. War cannot solve every problem, and our liberation of the Roselle shall prove as much. So, you now take blind counsel from your betrothed. To think that an arranged marriage will lead to this folly. Enough! I came to this conclusion of my own free will. I have seen the challenges that face Norzelia, and this is how I choose to respond. You are every inch Lady Destra's child. Your compassion steers you headlong into every conflict. Alas, compassion is easily trampled. It can only exist so long as it has an army at its back. My patience grows thin, Lord Serenoa. The salt crystals give you the power to bring peace to Norzelia. You're wrong. It is little more than the catalyst for another protracted war. A war we can win. Let me lead you to victory. There is always a war to be won. Do you not see the cycle at work? I will break that cycle and use my power to liberate the oppressed. You talk of fleeing from your duty, of pure fantasy. We need you, Benedict. Why can you not put our differences aside? This is absurd. You race toward your own destruction, and I will not be party to it. Lord Simon entrusted me with the future of this house. And I swore an oath to Lady Destra that I would protect you no matter what the cost. You are shackled to the past, Benedict. I would call it loyalty. And it has come to this. For the sake of our future, I must strike you down.
Prepare yourself. You came, you missed. Here! You came, you missed. Ha! I yield. Grant me the mercy of a swift death. No. Neither father nor mother would stand for the killing of a loyal retainer. The rest of us shall make our way to Hyzant in secret. You will remain here. Lead the people out of the Wolfort domain before the Hyzantian army assaults this castle, and keep them safe. These are your orders, in exchange for sparing my life? These are not orders, and there is no exchange to be made. This is the last thing I will ever ask of you as my steward and loyal friend of House Wolfort. And so, you follow in the footsteps of Lord Simone and Lady Destra, leaving me behind with the most arduous tasks. I shall rise to the occasion, my lord. I shall do whatever is required to see that the Wolfort name and its people survive. Should House Wolfort lose its lord, I shall lead the house forward in your stead. I have no doubt you will. Benedict left the party. Benedict. Mule-headed fool. We've each made our choices. Now we must walk the path we believe is right. Yes. King Roland, this decision means casting Glenbrook aside. I know I cannot ask you to come with me, but will you agree to see to the salt crystals? No. I am sorry, my friend, but I am not worthy to oversee such an important task. Of course you are. You have always striven to be fair and just. You hold me much too high in regard. Our conversation earlier made me realize the truth. My faith was misguided, as were my actions. I believed exacting vengeance upon Esfrost would be proof enough I was Glenbrook's rightful king. But I gave no thought to the bloody cost of revenge. This kingdom and its subjects should not have to suffer such a selfish fool upon the throne. Then, you will come with me? I shall. Not as your king, but as your friend. If I can help those in need, that is enough. Glenbrook has the geographical advantage, and the salt crystals. And there are a small handful of trustworthy nobles remaining. I'm certain they will ensure the people thrive, even without a king. Glenbrook is in too powerful a position for foreign powers to interfere. Roland. You know you aren't leaving me behind. I've come this far by your side. I'm not abandoning you now. You have my thanks, Huette. Frederica, don't you think you ought to make your convictions clear to your companions? Well, it's common knowledge by now that I'm an Esfrosti of Rosellan descent.
I was a lonely child who hated that her hair was a different color from everyone else. But then I joined House Wolford. I met Jerome and witnessed the cruelty that my fellow Roselle suffered at the source. And I learned how brave my mother was, how long and hard she fought for her people's freedom. Compared to the horrors they went through, I have lived a life of privilege and comfort. I am proud to be a Rosellan, and proud to be a Wolford. I wish to be strong, strong like my lady mother before me. And I wish to see her dream of freeing our people fulfilled. I understand the difficulties that lie ahead, but hope that I might have you all with me. We will always be there beside you, Frederica. My lord, Hyzant's army has sent a message ahead of their forces. It says, the Grand Norzalian mines must be conferred to the goddess as a divine offering. An offering? Sounds more like an ultimatum. Precisely. If we refuse to relinquish the mines, they'll put the Wolford domain to the sword. Then we've no time to waste. We must make ready to leave at once. Benedict. I leave the rest in your hands, Anna. All these years I have watched you. I may not be able to replace you, but I will do my best. Loath as I am to burden you with such responsibility, that is heartening. This ain't the Benedict I know. Come on, where's your usual glower? You never change. Huh, I should hope not. Defending House Wolford calls for consistency. And defend Wolford I shall, even in your absence. I shall hold you to it, both of you. I'm telling you, we've got it under control. Your voice hasn't gotten any quieter. Sorry. Parting ways with a friend always gets me worked up. Thank you for seeing me off, you two. Farewell. What of the Hyzantian forces? They haven't entered the domain yet. If we act now, we could sneak around them and reach the capital. Focused as they are on seizing the salt crystal deposits, I'd wager their domestic defenses are at a minimum. If we can get into the capital and have the Roselle and the Source take up arms, we should stand a fair chance of helping them escape. But Hyzant is wary of Sereno for keeping the salt crystals from them, despite his position as one of the Saintly Seven. They may be short-handed, but if they spot him, we'll never make it inside. We can use the consortium cart to slip unnoticed into the capital. The wagon from Claris? You sure we can trust the consortium? Yes. If only because this benefits both us and him. In exchange, I told him what secrets we learned of Esfrost and Hyzant. You mean you told him of Dragan's murder and the illicit salt trade? I hope he understands those secrets must never leave his lips. He understands. Once people learn of the salt crystals, Norzelia will change. And the consortium will have a new role to serve. Now that they know, they will be better prepared to negotiate their position. They agreed to help us as a show of gratitude. You've thought this through. Well done, Anna. What of our things, Gila? Stored safely within the cart, of course. Things? What things? The explosives we found in the tunnel. After we've gotten the Roselle to rise up, we'll set sail from the harbor and make for the Folk's domain, to the Great Falls. To make sure no one follows us, we'll blow up all the other ships in the harbor as we leave. Frederica and I devised the plan ourselves. A perfect way to make an escape with so many people. Wise of you to make for the Folk's domain. It's distant enough.
You'll have plenty of time to hide. Aye, about as far south as you can get. No better place, if your end goal is Centralia, too. It's a good plan. We shall do what we can to make sure it succeeds. Crafty as ever, you Wolforts. I am glad to be on your side. But one problem remains. How do we get the Roselle and the Source to turn against their captors? If we can't win their trust, all this is for naught. We need some way of persuading them. And quickly, too. Let me worry about that. I can find the words to convince them. I am my mother's daughter, after all. All right. I know you'll figure something out, Frederica. There is one more thing. Huette, I'll need to send a bird. Of course, my lady. Where to? The Rosellen village. I'd like to tell Jerome and the others of our plan. I would have them meet us at the Great Falls. Agreeing to such a thing means they will have to give up the lives they enjoy now. Do you think they will come? I cannot say. Regardless, I owe it to them to let them know Hyzant is invading. Indeed. Let us send word and see what they have to say. Истината е, че животите, на които се наслаждават сега, няма са толкова насладителни след известно време. Upon learning of the salt crystal deposits, Hyzant quickly musters her forces. They march upon the Wolfort domain, intent on seizing control of the mine. Serenoa decides to take this as an opportunity to free the Roselle enslaved at the source. But that decision leads to Benedict's departure from House Wolfort. Still grappling with grief over parting ways with their friend, Serenoa and the others make for the Hyzantian capital. There, amidst a land in turmoil, they hope to help the Roselle rise up against their oppressors. Нека видим едно по едно от двете истории. Всъщност има и трета, има в Ironstone. Какво ли има в Ironstone? Тази май съм е гледал. Archduke Gustadov, we received word from Wolfort. XM's forces have crossed into their domain. So they know of the salt crystals. Then battle is inevitable. But how will House Wolfort respond? I should think it obvious they will attack us. Their lord is one of the Saintly Seven, after all. I am unconvinced of that. Perhaps they will offer us salt crystals to secure our alliance. To what end? History is changing around us as we speak. If Wolfort wishes to guide the shape our future takes, he will need all the help he can get. He can choose to submit to Hyzant's tyranny, or work with us to bring freedom to our land. Or he might choose to take advantage of the chaos. Will you follow in Lady Orlea's footsteps, Frederica? Somehow I doubt it. Your pardon, Archduke. It's nothing. I let my thoughts wander too far. Whatever path Wolfort chooses, they all lead to war. Ready our forces. Светло-лилавата армия, да я наречем. Пурпурна по-скоро даже. Така... Улиците на Улфорт. Какво ли има на улиците на Улфорт? Сигурно е нещо свързано с Бенедикт. Не. Да. What? You want us to leave the city? You couldn't have told us this sooner? I've got a family to worry about. I understand I ask much of you, but a bloody battle is nigh. You must be ready to evacuate if it comes to it. But where is our lord? Won't he protect us? Lord Serenoa marches toward an even fiercer conflict than what we face here. He left me to protect the people of Wolfort in his stead. I ask that you trust in our house
and do as I bid. All right then. I suppose we'll start packing. Your mastery at matters of war has kept us safe this long. If you say we need to leave, that's what we'll do. You have my thanks. I've one more thing to ask of you. Something I'd like each of you to make. Бенедикт има изненади обаче. Дали няма напълнят къщите с масло или нещо такова? Да погребат хизанците. Minister Exham's forces ought to be crossing into Wolfort's domain any moment now. Will it be war, or will they relinquish the salt crystal deposits without resistance? I think we have no cause for worry. Minister Serenoa is one of our saintly seven, after all. Nevertheless, we cannot be certain what he will choose. Whoever controls those salt crystals controls the future of all Norzelia. Knowing that, you truly think he would give them up without a fight? Minister Lila is right. He may very well decide to ally with Aesfrost and rise up against us. I made sure Minister Exham understood he may very well be marching to war. Wolfort is a prideful house. If we apply too much pressure on them, they may hold out simply out of principle. Honestly, they are more trouble than they are worth. It almost makes me wish we could turn them and Aesfrost against each other. That is something else to consider. We could even promise them the Roselle's freedom, should they triumph over the duchy. A fine proposition. The best outcome would be to have them destroy Aesfrost for good. And in doing so, they'd be destroyed themselves. Surely you would not wish for such slaughter. Soft hearts have no place here, Minister Camsel. We fight for control of all Norzelia. And we must fight to win. Our troops will need Elfric, Minister Lila. See that they have it. Of course. I'll see to any final adjustments at the Ministry of Medicine. One last request. Тук ще не са тотален мелдаун. Аз очаква да е малко по-питомен край, ама не. Тук се готви нещо много голямо. Не знам какво ще става. Concealed aboard Claris's consortium cart, Serenoa and his retinue slip out of the Wolfort domain past Exham's forces and make for the Hyzantian capital. As soon as they arrive, they review the particulars of their plan to lead the Roselle in revolt. Chapter 18, From the Abyss. Scouts are reporting the Hyzantian army has crossed into the Wolfort domain. The force is commanded by Minister Exham, and is many times larger than what they used when we marched on the Crown City. Enough to destroy Castle Wolfort, and then some. They ain't aiming just to scare us. A foe even Benedict would be hard-pressed to prevail against. Have faith, Anna. Benedict will protect our people as he always has. I know. That said, we cannot defend the domain itself. Our land and our castle will doubtless fall to Exham's forces. Then we must act as if we have no home to return to. We cannot waver in our resolve. No. The time for doubts is long past. Listen well. After we have freed the Roselle from the source, we will set our sights on their homeland in the south, on Centralia. We will find the Endless Sea and create a land free of suffering. A far-fetched dream if ever there was one, I know. I will not blame any of you if you do not wish to come. A bit late for second thoughts now. Aye, we're with you, my lord.
Wherever you will lead us. Then it's decided. We have much to discuss about our rescue plan. Claris, if you would. The wagon will have to pass through an inspection at the goddess's shield before entering the city. I can throw my consortium weight around to see you safely through the inspection, but that's about all I'm good for. That's more than enough. Thank you. Then let's muscle our way into the source. The guards won't expect an attack from the outside. Getting in is not what worries me. Indeed. The biggest obstacle we face is getting the Roselle to follow us out. They've been treated as criminals under the teachings for so long, they've come to believe they are guilty. They might be too terrified of disobeying the goddess to even agree to rise up. My mother led them in revolt 30 years ago. True, but only a small handful of people escaped. I know. Freeing all of them means we must be even bolder than my mother. Have you thought of how you'll convince them? I have. I will smash the statue of the goddess to pieces. If they see her idol destroyed, the fear shackled about their hearts will break. Without terror to hold them back, the uprising of 30 years ago will look tiny in comparison. But that statue is massive. How are you gonna reduce it to rubble? I'm going to blow it up. Ah, yes, if we use all the explosives we have, it will come crumbling down. But then we'd have none to destroy the ships that pursue us. Exactly. That's why I think we ought to use Elfric on the ships instead. Elfric? It is more powerful than the explosives. And perfect for blowing up ships. There must be some stored at the Ministry of Medicine, considering Minister Lila's involvement in its creation. But how will we detonate it without Milo? Considering all the research they conducted, there must be some sort of documentation on how to use it. Then what are we waiting for? If Lady Frederica's plan is going to succeed, we better go track some down. All right, then we have our plan. My friends. Thank you. I'll handle the guards. Don't move a muscle, any of you. Don't even breathe. Hail! I am Claris of the Consortium. I bring goods for trade in the city, if you'll give me leave to pass. Claris! Consortium's working you hard. In these dangerous times, 'tis a privilege to be in such good employ. But you're worked even harder than I. Here, a small token of my appreciation. You always have been a thoughtful man. Go on, then. Wait! We cannot allow unscheduled goods into the city without inspection. Fine. Guess there's no such thing as being too careful. You needn't worry. Minister Kamsel of the Saintly Seven sent for these goods himself. He did? Oh, yes. Look closely, and you'll see. What have you done? Ah, you snake! I must call for reinforcements! Claris, are you all right? My apologies. Luckily, mine was the only face they saw. I will draw off the reinforcements while you make for the Ministry of Medicine. Quickly now. And do not forget to retrieve the explosives you buried in my cargo. I'm sorry we've put you to such trouble,
And we'll likely have to blow up consortium ships on top of everything else. Cause as much trouble as you wish. I know you'll repay me for it once this is all over. Hurry. The majority of their forces may be absent, but we're finished if a guard catches sight of us. To the Ministry of Medicine with us. Нека да разгледаме и с Министерството на медицината. Бенедик от Рипейда на червения тефтер да влиза за него. Unsurprising to find researchers here. Hyzant still doesn't know we're moving against them. They shouldn't think us suspicious as long as we walk at a calm pace. We can't go that slowly. Minister Kamzil is in charge of the guards, and he's no pushover. The longer we take, the more we'll lose our freedom of movement. Claris is clever, but he could still get captured. Then we'd best split up. Indeed. We must find the Elfric and quickly. Мисля си утре да направя едно видео, което sometime later, след малко ще обясня. We split up to take a look around, but I still can't find a single blast crystal in here. I wonder how the others are faring. Perhaps I should check in on them. Мисля си да направя видео, което да е малко като в отговор на доста други видеа, които гледах. Става дума за тир лист на персонажите в играта, да ги оценя според моя опит с тях и всъщност това, което си мисля е да го направя специфично за целите на Perfect Completion. В смисъл не на Perfect, ми на пълен Completion по-скоро. Сиреч да го направя така, че да е тир лист за целите на това да минеш играта с всички ендинги и да вдигнеш точките на всички персонажи. Тъй като предимно листите, които съм гледал, са листи за New Game Plus трудността на играта и са за New Game Plus Hard Tier листи. Или съм гледал листи за New Game, в смисъл за първо разиграване. И там всъщност едни герои са добри, а пък за други цели други герои са добри. И вероятно ще го направя или утре, или други ден, и ще го направя на английски обаче, като няма да е особено дълго, може би около час-два ще го направя. Ще го направя на английски, просто за да е по-международно достъпно, тъй като все пак е част от някакъв дискурс, който е на английски. Като цяло тази дискусия е на английски. В момента малко или много в интернет. Като цяло това не значи, че ще правя съдържание на този език. Естествено канала си е български канал, просто от време на време ми се случва веднъж на годината да направя нещо такова. И това ще е нещо такова този път. Only those who are involved with this research subject are privy to its details. And something like the Elfric would be more protected than most. Things are noisier here than I remember, perhaps because they are preparing for battle. I wonder if Minister Lila is here. We should keep an eye out for her. I imagine there will be no small amount of injuries from the coming battle. We are currently preparing a system that can handle as many patients as possible. We have to find the Elfric as soon as possible and make for the source. We must convince the Roselle that they have committed no crime and free them from the horrific place. It's the right thing to do. Now, it's the right thing to do now knowing the truth. I can't help wondering how Benedict's doing. Sorry lad, I know I should be focused on finding the Elfric. A big battle is always a boon to our research. There are injured and fallen plenty.
They'll further our research on Elfric. Nicely. Оплете ми се езика. We made it this far thanks to Lord Clarus. We must free the Roselle and help them flee Hyzant. Ah, Minister Serenoa, are you here to meet with Minister Lila? Kinda. There seem to be archives on the other side of the door. Perhaps we can find documents about the Elfric. I managed to pick the lock not a moment ago. I will report back later with my findings. It's locked. The area is off limits. Only those with permissions may enter. Ами да, всъщност приключихме с разглеждането тогава. I should resume my search for the Elfric. Oh shit, видях как блести един предмет май. И го изпуснах, няма нищо. Lord Serenoa, look at this book. What is it? Did you find it? No, only a book. The Elfric method in practice. Does this detail how it is made? Seems that way. It's littered with arcane terms I can scarcely comprehend. But if I'm grasping this correctly, the main component of Elfric is human remains. It says here, having harvested the corpses of Roselle who perished at the source. Harvesting corpses? For what foul purpose? We did not intend for Elfric to be weaponized. Our original goal was to harness its immense magical capabilities to power the automaton. Automaton? What manner of contraption is that? I do not know, but I doubt it is anything kind or good. I thought the Ministry of Medicine was supposed to, you know, figure out how to save lives, not how to profit off death. We've glimpsed the rot at Hyzant's core. Minister Serenoa, what are you doing here? Ако мога да си позволя историческата препратка, now we are all sons of bitches. Не искахме да се използва за война експлозива. Как се стигна до тук? То не е експлозив по-скоро. Но това е много добра Real World препратка според мен в играта. Според мен това е много добра препратка. Minister Lila, did you use Rosellan remains to create Elfric? I advise taking more care with your words, Minister Serenoa. You are one of the Saintly Seven. You have a responsibility to protect Hyzant's secrets. Then it is true. You steal their freedom, their very lives. And you dare to call what you do healing? Everything I have done was as the goddess willed. I call myself nothing but her loyal servant. All of us are hers to command. No, not all of us. House Wolfort means to free the Roselle from the goddess's tyranny. Do you now? As one committed to the preservation of life, you know salt should not be a luxury for the privileged few. Is that not what you told me? Help us. If not for the Roselle, then to change Hyzant for the better. Change Hyzant?
How wonderful that would be. Then... No. I cannot help you. The Holy One would have my head for turning traitor. Besides, my hands are far too bloody to ever be washed clean. Лайла, ако не друго, отрича най-голямата заблуда на политическото насилие в прав текст, което е нещо, което адмирирам. You got it. Хусабара, окей. Excellent. Интересно. Със сигурност Кохок. Искам да е част от това. Айде. Allow me to be Decimal. understood. И Десимал. Това ще е трудна битка, както сами осъзнавате най-вероятно. Тия пичаги са мега много. Така. Не съм супер убеден в партито си също така, но сега ще пробваме. Имам двама хилъри с Джила, включително. Айде, нека да пробваме. Мисля, че мога да ги бия без проблем, но... Коя е заблудата? Заблудата, че има преди и след. Заблудата, че действията сега ще бъдат измити и изчистени и оправдани от бъдещето, което създават. Че кръвта, с която си отцапал ръцете, за да... These heretics spit in the face of the goddess. They deserve nothing better than utter annihilation. Minister Lila, how can you pretend the teachings are righteous when you know the truth? There is no turning back for me. I am Lila Viscraft, one of Hyzant's saintly 7. In the name of the goddess, I deem your life forfeit. You cannot impede progress. Че... Да, че в общини... Дори изграждайки света, който изграждаш чрез варварство, по някакъв начин е оправдано от това, че ти изграждаш свят, който в последствие няма да съдържа това варварство. Само че, отцапайки си ръцете, ти вече си променяш статута дори в бъдещия свят. Не е най-лесното нещо да обясня в такъв стрим, тъй като е... Миснах с Хусабара. Хусабара е доста траш герой в късната фаза на играта, честно казано. Ултра траш в късната фаза на играта. I'll try my best. Be gone. Defeat is not an option. Просто трябва да изчистим герои колкото се може по-бързо. И да не им даем да отстъпят. Impressed? Looks like I'm up. Archibald мога да даде inescapable arrow. You're not getting away. Въпросът е да събаряме герои. Cool heads shall prevail. В по-доброто бъдеще, което ще създам, няма място за хора като мен. Горе-долу да. Това не е толкова заблудата, напротив, в смисъл това, за мен това не е заблудата, това е по-скоро реалистичната позиция. В смисъл и двете имат някаква доза лична грешка, така да го кажа. Но едното е лична грешка от лична грешка от желание да повярваш нещо, докато другото е лична грешка от желание да се самонакажеш за това, което не си могъл да бъдеш в миналото.
по един или друг начин. I have a solution. You cannot defy the goddess. It's too late to repent now. Това, което не си могъл да бъдеш в миналото, не знам какво казах току-що. Може би съм заблудил думите. I gain newfound strength. Естествено не е толкова просто, но горе-долу това е посоката, в която мога да разсъждавам. Let me show you what I've learned. Никога не е черно-бяло. Heed my call. At your command. I won't stand for it! This can't be! Не е идеално, но следващия кръг ще имам King's Shield. Lionel has arrived! Lionel has many tricks! I'm ready to do what I must. Heretics cannot be suffered to live. Me too! О, не. Ти не мога оцелеш, приятелю мой. I must keep a clear mind. Turn back time. Come on, Quahog. Хусабара! Now it's my turn. Надяваме се този път да вземе да оцели. This might sting some. Fucking shit, Let me най-после. heal your wounds. Така. Стоп тайма надали ще може да се оправдае. А не да се оправдае ми да се... Fear not, for I am by your промени. side. Окей. Идват поповете и това е проблем. For the honor of House Wolford. Поповете са проблем. Hawk Dive. Now I end this. Сега въпрос е да не оставя магиосниците да бъдат атакувани. От повече от един човек. So it's come to blows. You're not but a nuisance. Allow me. Delayed damage. Първо, че ще убием войните, ще убием. Въпросът е магиосниците, те са много тежки. Те са много тежки и дойдат ли при нас, ще бъде голям проблем. Скорча, окей. My time has come. Aerial assault. Сега в гръб. Фак, окей, това е по-лошия вариант за мен. Кюрунц. Не е идеално, но е по-добре. За момента предпочитам да се лекуват. Slow, брутален демидж, delayed damage. Something is strange. Stop time. Окей, мисля, че знам как да реагирам там. Това не е достатъчно енергия, за да влагам. Come at me! Auto revive. King's Shield, може би? You'll have to get through me. Това е страхотно. I'll try my best. За жалост нямам как да turn back time за Фланаган и Фланаган може да загине. За сега относително сигурен, ако не го отстрелят. Окей, не го отстреляха. Отстреляха го. Точно последния ход. Saw right through you. Forward. Perish. Ой. I shall do what I can. Джила. Може ли да излекува Децимал? I am in your debt. No need to panic. Кого? Кого да отстреляме? Не, идеално, но този приятел е окей. Ся. Тук е супер. Рефреш е супер. Мога ли да си позволя да ги прасна с един скорч? Супер. Lila Viscraft, you have inflicted enough cruelty upon the Roselle. No more! What I did as one of the Saintly Seven, blessed by the Holy One, and thus the goddess herself. But you wanted to stop it. You knew it was wrong. The heart that beats inside your chest is still human, is it not?
Silence! You have no right to speak of what is in my heart. You've done it now! О, да. Хюрунс. So it's come to blows. Something is strange. And it actually blows in the end. Така, окей. Calculating. 4. Малкият Десимол е брутален, ще го запазя тук отзаде. Here goes. За жалост не е толкова силен герой, колкото изглежда. Тъй като в крайна сметка... Не... Лионел... I can do it. Това, което ще направя да запазя Лионел. You've done it now! Ай. Не можах да го запазя. Фак, трябва ми лечение. За жалост това може и да не се случи. Почнаха магиосниците и това е проблема. Така. Какво мога да направя в случая? Мога им сложа още един проволк. О, това е проблем. Само едно фюри. I shall lead by example. You're not but a nuisance. Delayed casting. Окей, той има ревайв, ако трябва. Feisty, aren't we? Хосабара, основният проблем е, че вече е лош хилър. Първо лекува малко. From where shall we strike? Второ лекува лимитирано. Сега въпросът е дали да убия попа. Май това винаги е по-добрия вариант. Your wounds are healed. I appreciate it. Me too! No need to panic. Да, попа. Hello, me. Според мен обърна гърба му на грешния край. Сега Фредерика, за жалост, всъщност за огромна радост мога да сложи Flame Shield, всъщност на... I'll keep on then. Ерадор. За жалост, това значи още 2 хода, докато мога да го употребя. I must keep a clear mind. Въобще. Can you handle this? Не ми харесва как се развива битката, нищо, че съм що годе добра позиция. Но тези калкулации могат да променят нещата. Сега ще им дам децимал като Корбан. Ауто ревайв е страхотно. Юрган! О, мусю. О, мусю. Идеално е. Страхотно е, гледайте сега какво става. Къде си? Значи единият вариант е да взривя с Лионел тях, но това, което ще избера по-скоро е Endless Speed. Don't underestimate Lionel. За жалост попа точно нищо не го хвана. Ревайв. Без мизериите. Клив. What a pain. Have another. Идеално. Cool heads shall prevail. Allow me. Lionel thanks you. From where shall we strike? О, да. Попе. Всичко приключи, Попе. Delayed damage. За радост се мръдна, защото иначе ще му отнесе... Щеше да му отнесе съотборника. Така, Edged Arrow. Има ли смисъл от Edged Arrow? О, има. I've got you marked. I will end this. Is it my turn? You'll feel this later.
My condition is not optimal. So it's come to blows. Oh, okay. So this is my fate. Or is it divine retribution? I've been waiting for this! You're done! Bit of a bind, this. Събирай златото. Трябваше да го оставя на Лионел. Трябваше да го оставя на Лионел. Всъщност толкова много искам да го взема с Лионел, че ще използвам Light Wave. Тъй като това ми дава 1000 злато отгоре. Brute Force. Lionel shall leave you agog! Be at ease. This will help. I will end this. Looks like I'm up. That's it! Is it my turn? Дете и майка. За жалост не я удари. What sort of monster desecrates corpses? And for what? You're too young to understand. But if something is important enough, you have to be willing to get your hands dirty. Am I outmatched? You're not but a nuisance. My condition is not optimal. Калейдоскоп. Over. Брутален демидж. Oh, goddess. You have never smiled upon me. I wished to see him just once more. Ама, ето го! Глупачки! Преди малко те перна с тоягата. Bit of a bind, this. Отделно, че пък Decimal е всъщност... Decimal всъщност е творение на Лайла. Sweeping Slash. Thought you had me, huh? Out! I'll take you on! Cool heads shall prevail. Be at ease. I appreciate it. Lionel has arrived! Let me show you what I've learned. Blazing Chains. Flames, heed my call. I'll try my best. Let time flow in reverse. Looks like I'm up. Inescapable arrow. Айде, Арчибалд. I've got my sights all set. Ой. Справихме се с тази битка само с една жертва. Не е зле. Още 2 битки трябва да имаме. Minister Lila had the key to the laboratory. We found the Elfric within. And documents detailing its use. We know how to trigger it now. Then we can destroy both the statue of the goddess and the ships that it give chase. My people suffered so this Elfric could be created. For their sake, we cannot fail. We shan't. I think even Minister Lila, in her heart of hearts, had prayed for our success. So she understood the injustice of it all and sought to aid us. What makes you think that? I imagine circumstances prevented her from acts of outright defiance. Perhaps the Saintly Seven are not so free to act according to their own principles. If that's the case, then the so-called equality under the goddess that Hyzanth loves to espouse is nothing but hypocrisy. Здравей. Indeed. There is nothing righteous about a faith that preaches appropriating a person's very death. Let us to the source. The goddess's oppression has gone on long enough. By the way, сега се връщам към екрана, който по принцип ползвам за Triangle Strategy. Сори, че до сега не бях там. Тотално не бях осъзнал. Не е голяма драма, но... They haven't added more soldiers to the ramparts, meaning they haven't noticed us yet. Claris has them nice and distracted for us. But I don't think we can stay hidden for this next bit. No.
The source is heavily guarded inside. Sneaking in to quietly foment rebellion is not an option. We must defeat the guards and convince the Roselle to rise up in a very short amount of time. Before reinforcements arrive to put us down. Frederica, everything rests on your ability to sway them to our side. My lady, you're quivering. I know what I will say, what I will do. Whether I will succeed, however, I do not know. And not knowing frightens me. I hate that I'm such a coward, when my mother was so brave. There isn't a person in the world who doesn't fear the future. Not your mother, not the Rosellan, not I. Being brave isn't about being fearless. It's about acting regardless of how terrified you are. We are here because we refuse to let fear rule us. Remember, Frederica, you are not alone. We will see this through together. I needed to hear that, Sheila. Mother, please guide us. Guide me. Serenoa, I am ready. I can do this. I know you can. Come then. The source awaits. From the Abyss. Completed. Предпоследната битка идва и усещам, че ще е срещу министър Камсел. Която битка беше направо чудовищна от моя страна. Камсел е силен. After defeating Lila and securing the Elfric, Serenoa and his retinue make for the source to free the Roselle. Meanwhile, Byzantine forces commanded by Exham arrive at Castle Wolfort's doorstep, intent on claiming the salt crystal deposits for themselves. Refusing to hand over the salt, House Wolfort has barricaded themselves inside with hundreds of soldiers. Their outright defiance makes Exham cautious, suspecting some sort of trap. He opts to surround the castle and prepares for an extended siege. But the Wolfort soldiers don't move an inch. Patience worn thin, Exham orders an attack. His soldiers swarm into the castle. Hold fast to courage. Време е Бенедикт да се развилнее. There's no one here. What is the meaning of this? Our scouts didn't see enemy soldiers. Only straw dolls. Minister Exham, the castle is empty. They must have abandoned the castle, told their people to flee. Damn. They twisted our vigilance against us to buy themselves time. But where have they gone to? I cannot say. What are you scheming, Wolfort? Well, seize the castle in any case. This domain belongs to Hyzant now. Sir. Мисля, че има нещо шантаво от страна Бенедикт. Последно ура един вид. After routing Exham with his strange strategy and seeing Wolfort's people safely to Glenbrook's crown city, Benedict disappears. His actions draw Hyzant's full attention entirely to the Wolfort domain, making it easy for Serenoa and his retinue to slip into the source. But whether they can convince the Roselle to rebel depends entirely on Frederica. Which way the winds of fate will blow is anyone's guess.
Halt! What are you... Gah! Goddess, what have you done? Who are you? My name is Frederica S. Frost. Daughter of Orlea, the woman who led the Source Rebellion 30 years ago. With me is Lord Saranoa of House Wolford, my husband. We have come to liberate you, but we cannot do it without your help. We need you to take a stand and fight by our side. Husband? It's true then, what they say? That you accepted a Rosellen as one of your own? Yes, Frederica is my wife. House Wolfort pledges itself to the Roselle's defense. Let us leave this wretched place far behind us. Leave Hyzant? No. We'd only be throwing ourselves upon the soldiers' swords. Our ancestors stained us with sin the moment they tried to hoard salt for themselves. The goddess will never absolve us unless we dedicate our lives serving her here. Don't keep us from our atonement. It's not like there's anywhere for us to go, even if we fled. There is. My mother told me of the Rosellen homeland. A place far, far to the south, surrounded by a vast expanse of salt water. Centralia. Everything's already in place for your escape. All that we need to succeed is for you to trust us. Centralia. A vast expanse of salt water. It's just a myth. You can't expect us to believe it's real. I knew Lady Orlea. You do bear her likeness. She, too, insisted the Holy State's teachings were a lie. That we must break the chains the false goddess bound us with, and seek Centralia. Those words sparked rebellion. But only a handful of us managed to escape in the end. Took a bit of the goddess's statue with them. That's all. I was a child at the time, so I don't remember it that well. Still, I doubt you lot will accomplish much more than she did. I understand your hesitation, but nothing will change if we do not take a stand. Do you really want our people to be trapped here forever? Of course not, but... We fear what Hyzant will do to us. No one can defy the goddess. That's what they have always taught us. I understand. It isn't easy to act against generations of oppression and terror. Then we destroy the very thing that represents all they fear. The statue of the goddess. Show them she can be defeated. Best do it soon. I doubt we have much time until Hyzant realizes we're here. None of you move. Добре, битката с Камзел. Тя ще е сходна на онази, която беше от златния финал. Златният финал изглежда събира другите финали. Сега първо ще си вдигна някакви точки от енкампмента. Медина. Също така 20 Superior Stone за Йенс.
Окей. Камзел. Не знам дали си спомните, но тази битка беше погребение за тях. Countless guards killed at the gate, and Minister Lila struck down at her own institution. All your doing, I presume, Minister Serenoa. I do not deny it. And now, here you are in the source. Any fool could see what you mean to do. Yes. We are here to free the Roselle. You're a reasonable man, Minister Kamsel. You must know there is no reason to enslave these people. Pray let us go in peace. The goddess herself decreed the Roselle must serve here. It is all part of her plan. Then her plan is wrong. The goddess can never be wrong. What is wrong is those who would defy her. It is my duty to see blasphemers brought to justice, not to turn the other cheek while they slink away unpunished. You will pay for your grievous sins, Serenoa Wolfort, with your life. Камзел може би е втория или третия най-силен съперник в играта. Може би в третия, да кажем. Едно нещо ще направя като подготовка, което не се сетих, сега се сетих. Ще използвам Медина и ще купя масови хилинг предмети от слабите. Аз имам достатъчно. Нищо няма купувам. Нищо няма купувам, пазя паричките. Защо са ми масови хилинг предмети? Заради типито, което ще ми дадат. Сега, тази мисия ще се съсредоточа върху това да избухна с брутално много магиосници. Юлио е задължителен. Оттам нататъка. Please, leave everything to me. My magic is at your disposal. 3 е страхотно, в никакъв случай няма да взема Джована, защото тя е слабак. Юлио е задължителен, да. I shall bring victory. Да, Dawn Spear абсолютно задължително. Авлора може би също. Корентин 100%. Корентин задължително. Чува се дали Авлора да я взема. Да, мисля, че сме окей. Така. Това е основната цел на това парти в момента. Основната цел е да подсигуря подстъпите. Не, всъщност има една промяна, която ще направя. Джила тотално не ми трябва първо. Ще добавя Арчибалд. Може би Арчибалд? Да, Арчибалд. Или... Аре, ще използвам мацката за първи път. Да я покажа и нея. Триш. Триш е дъщерята на другия бандюга, когото не съм използвал май в официално видео, така че ще използвам и него вместо Авлора, която съм преизползвал. Така, идеята е, че това парти ще е яко пълно с нюкари. Окей, Нарф е тук, добре. Това са хора, които ще атакуват масово по вода и други хора, които ще ги снабдяват с ресурсите да го правят. В случая в лицето на Юлио и Медина, която лекувайки масово ще създава възможност за тях да атакуват по начина, по който те могат да го направят. И съответно по двама нападатели от край, като тук ще оставят Триш всъщност. Би трябвало това да е окей. Нека да пробваме. Би трябвало това парти да е окей. Иерофанта ли е първа по сила? Не, Иерофанта е втора. Първи по сила за мен е Идор. Той призовава иерофанти най-малкото. В смисъл, Идор призовава иерофанти. Оттам нататък... The goddess weeps, Minister Serenoa, for you and yours have strayed from her righteous path.
If you insist upon defying her, then you must pay for your sins with your life. There's no going back now. We either help the Roselle to freedom, or die trying! Minister Camcel will fall, and the statue of the goddess soon after. There are always consequences. On my honor as the Dawn Spear. Иерофанта е или втора, или трета. Може би трета след Камзел. Камзел е много силен. Камзел е имун to physical и даже май не е имун, май е Drain Physical, Drain Lightning, което значи като го бия с Physical и Lightning го качвам кръвта. Затова в момента имам всички възможни магиосници ever. Make way! Защото Lightning ми е основен начин да бия по тази карта. Заради това как е тя подредена. Count on me. Гледай сега какво става. Защо взех нея? Here you go. Keep fighting. Защо взех Медина? О, Time не. for some sorcery. Нарв. Спарк. Don't be afraid. Парализа. Time to take action. Масов демидж. Юлио, всъщност знаете ли какво мога да направи? Мога да звучи странно, но най-добрата схема на Юлио ще е да касне Ranged Ice Stone. Ей тука. I will end this. To ashes. Time for some research. Айси Бред ще прецака това, за което се боря по принцип. Glacial Moon само за един враг не си струва, просто ще изчакам в момента. Или знаете ли какво? Shield of Ice. Shield us, frigid winds! Мога да си струва. Behold true power. Зана, от друга гледна точка, тотално ще си струва да дойде и да касне Rite of The Lightning. heavens rage. И това отива на всички, които са във водата. Разбирате ли плюса, който трупам тука? Камзел, ако тръгне, е лошо. Prepare to face the Dawn Spear. О, не, тук аз не мога да дойда въобще. All by my design. Triple Thirst. Prepare yourself. Ready for battle. Триш. I'll end you. Окей. Реално, който дойде във водата, умира от Lightning. Let me return the favor. Подсигурено деца Count on me. Който не дойде от водата, се сблъсква с най-силните ми войни, което е много предпочитано за тях. Here you go. Нещо, но въпреки това е лошо за тях. From where shall we strike? Delaying Strike. Wait your turn. Well met. Ето. My turn. Heavy Smash е окей. I'll take it from here. Ето сега другия важен. I trust in you. Inheritor. Inheritor му прехвърля цялата складирана енергия на всички други. И той става батерия един вид. Той става батерия. Генератор на енергия само. За магиосниците, които не могат да се справят съвсем сами с това генериране на енергия. Frosty Fetters. I see through you.
Сега с този Silence го принуждавам да вкара нормална атака. Абсолютно грешно решение. Let me show you what I've learned. На този приятел. Sunfall. Въпросът е дали Very well. Сега ще видите нещо, което ще направя. In tandem ще даде директно ход на Фредерика следващия ход, за да може тя да ги изпепели. Right of Lightning, за да погребе този. Подкрепления няма никакво значение. Kill the heretics! The flames consume you! Shall we? Камзел, когато тръгне, а той скоро ще тръгне, ще стане лошо. Ако успея с двама герои жертва да го бия, ще е супер. Но вярвам, че може да ми създаде по-големи затруднения. Той е изключително мобилен, има изключително флексибъл атака с много голяма мобилност. Като цяло може да е създавач на големи проблеми. On my honor as the Dawn Spear. Не мога да си позволя да отделя Сър Максуел прекалено далече. О, не! Защо? Защо? Слипнаха я. Интересно е, че слипнаха. Сега ще трябва да излекувам от слипа. Here you go. Камзел е следващия приятел. Трябваше да обърна гърба на Максуел. Това беше интересно. Не можа да се набие на Heavy Smash, за жалост. Heavy Smash нищо не направи в тази ситуация. Мис. Лошо, Максуел е почти мъртъв. Но би трябвало да няма никакъв проблем с това. I hope you're watching, grandfather. Ситуацията не е съвсем под контрол. Ready to see a spell. Това няма значение. Where was I? I will end this. Flames, heed my call! The heavens judge you! Максуел трябва да може да се придвижи, за жалост май войника ще е преди него. Може би греша. You're wide open! Не, окей, добре. Но е с двоен ход, този може да създаде проблем. My courage will not waver. Максуел трябва да травърсне много задължително, много далече. За да мога да бъде излекуван. По възможност от Медина. За жалост Медина май ще на едно или две ход да стигне до него. Проблемът е, че Камсел тръгна. For the greater good. Не, Медина би трябвало да мога да го излекува. Сега е момента за Double Item. Extra Large Health Point Recovery. Now I'll see this battle through. Here you Now go. I'll see this battle through. Така. Back at you. Strike while the iron's hot. Inheritor. Will this work? From where shall we strike? Death from above!
hurt. Damn, that hurt. Shall we? Окей, това е страхотно. The heavens judge you. Това е страхотно, защото трима. Един парализиран, двама парализирани. Идеално. Time for some research. Корентинага. Айде. Лошото е, че това замразява водата. Хубавото е, че не ме ебе. Мисля, че сега съм на фаза чистене повече. Let me show you what I've learned. За жалост трябва да отдалеча нея. И за жалост, знаете ли какво? Може би ще трябва да използвам нея, за да сложа Flame Shield на нея, евентуално. Не знам дали този ход е правилен. Окей. Prepare to face the Dawn Spear. Приятелите във водата не знаят какво става. It ends. Вау, мис. Страхотно. Count on me. Fast Acting Medication е въпроса дали да го дам на кого да го дам. Thank you. The heavens judge you. Rite of Lightning. The heavens rage. Бум. Нюкнат единия, другия е наточен. Въпросът е как да я запазя нея. Е тук може би. Разпределил съм се малко и съм прекалено изтънил линиите и това не ми харесва. I leave no survivors. Камсел е в водата. Impossible. Фак, слипна го. Where shall we strike? Нарв е след 4 човека. Юлио след това. Хоук Дайв би трябвало да убие този приятел. Окей, това е страхотно. Strike while the iron's hot. Ако дам Inheritor на Медина, това значи следващия ход Медина ще може да даде Fast Acting Medication. Time for some sorcery. Корентин не трябва да умира. За жалост Камзел има ход по него, за радост. Ready to see a spell. Той ще бъде ударен, има някакъв минимален шанс. Nothing you say will save you now. In the name of the Saintly Seven, I will see you brought to justice. Както казах, за жалост той е имун to Lightning, не само ми абсорбва Lightning. Трябва да спрем да използваме водата на този етап и затова така ще направя. Крол Скъджъл. Окей. В момента спирам употребата на вода. Sleep. I'm a fool. Make way. You are a fool. Perfect opportunity. Замрази го във водата. Няма замразяване, то е резист свят неща. A cold wind blows. I leave no survivors. I see you have decided to follow in Olea's footsteps, Frederica. How do you know my mother's name? You think I could forget the heathen who dared gainsay the goddess's teachings? As your mother was punished for her grievous crimes, so shall you be. Лошо е, че е бос, което значи има супер много ходове на шанс да направи мизерии. Count on me. Така, дабл айтъм. Large range recovery. Here you Much go. obliged. Here you go. Have my gratitude. Трябва да го блокирам Камзел, за радост той май няма да може да скокне сега.
I fight for peace. Blazing Chains. Stay right there! Ще го блокирам с Фредерика, която да има Fire Shield и може би няма да умре наведнъж. Което е надеждата ми. My time is now. Което не е голяма надежда, както виждате. Сега пускам всички магиосници. Корентин ще е следващия. Carefully. I'll make that hit the mark. Гръбна там. Юлио инхеритър за кого? Фредерика няма смисъл да ги инхеритвам. Корентин няма смисъл. Нарв е идеален вариант. I trust in you. Ето го. Само не ми взимай турбите. Идеално. I hope you're watching, grandfather. Нарв. Нарв може да направи Айси Брет тука, за да подаде на Корентин. За да подаде на Корентин. I expected no easy fight with you, Wolfort. Hope you're ready. Backward toss. This one will hurt. You see that? За радост няма как да обърне гръб. You're wide open. On my honor as the Dawn Spear. Behold! You've left yourself open. Лошо. Whatever it takes. Here you Now go. I'll see this battle through. Are we not finished? Корентин е тук, Frosty Fetters. I do not miss. Корентин може би ще умре. Не се знае. I fight for peace. Няма да умре, защото има Blazing Chains. How can this be? Е, затова да окарах това парти. Oh, Goddess. Is it your will that I die? Физически атаки просто нямаше как да свършат работа. Музиката се смени, не случайно, те знаят какво става. Много добре знаят какво става. Музиката се смени рязко. Добре. Impossible. Прецакаха ми турбата, взеха ми Серенола. Forward. Sweeping. I'll make this quick. I'll take it from here. Defeat is not an option. Юлио и неговия инхеритър са голяма забава. I shall protect you. Ланскър. For the greater good. Poison Pellet. To victory. След толкова ми I'll касен show you what I Lightning, can do. което се надявам да не мога да направи. Don't be afraid. Ой, ай си бред. Impeding Strike. Out of my way! Ой, не може. I'll be fine. Каствам си сам Icy Breath. Когато Behold true power. Корентин стои върху лед, Stay down. печели едно Allow типи me. отгоре на ход. From where shall we strike? I'll take it from here. Всъщност, I don't think that worked, huh? I shall protect you. Ланс Хърл. За жалост не травърс, всъщност. With a single blow, Трипл Thirst. your defenses crumble. For the greater good. Fast Tactic Medication. Thank you. On my honor as the Dawn Spear. Farewell.
Here I come! I got careless. Окей, много интересно. Сега ще умре. Единственият герой, който умря. Накрая точно. Това няма значение. I'll be fine. Там съм за да събирам паричките също така. The heavens judge you! For the honor of House Wolfort. Time to take action. Defeat is not an option. Дадах и инхерит без никакъв смисъл. Whatever it takes. On my honor as the Dawn Spear. All by my design. I hope you're watching, Grandfather. Allow me. Steady now. То ще се дръпне назад. Behold true power. Ready for battle. Perfect opportunity. Forward. I'll do my utmost. Няма смисъл да му давам fast acting. Time to take action. Юлю. On my honor as the Dawn Spear. With a single blow! Time for some sorcery. Don't be afraid. Let me show you what I've learned. My time is now. Сета, защо ви движа вас? I'll be fine. Корентине. Айде. Като цяло, яко мазало. Предстои последна мисия, финала, скоро. They defeated one of the Saintly Seven. Three of the Saintly Seven, in fact. They did all that to free us? Can we really leave? No one's going anywhere! You defy the goddess, you die! Ah! Not while I still stand. Ah! Frederica! Свърши маната. Are you all right? I'm fine. It's only a scratch. But we have to plant the explosives on the statue while we still can. Leave it to us. Има толкова сол тук, че раната ще зарасне бързо. Lady Frederica, why are you doing all this for us? Because you do not deserve to be treated like this. But our people are sinners. We coveted salt, and in doing so plunged Norzelia into an age of blood and chaos. No, that is a lie, concocted by the goddess's teachings. My mother left me records of the truth. Our ancestors came to Norzelia to stop the ceaseless wars to control the source, to save its people. They excavated a giant pillar of salt from beneath the very earth, with the intention of dividing it equally among all. They were wise, and compassionate, and selfless. Then, we have nothing to atone for? Truly? Nothing. You are free of sin. You are free. Your mother, Lady Orlea,
kept our people's history. If you say this thing is true, then it is true. But it is also true that Hyzant will never allow us to be free. We know. That's why we want to take you somewhere else. Somewhere Hyzant holds no power. Your people's homeland, Centralia. Together, I'm certain we will reach it. The explosives are set! There is nothing left to fear, and I shall prove it to you. The statue! You blew her up! Oh, Lady Orlea, your dream has finally come true. Look. The goddess that ruled you is nothing but a pile of rubble. And even if the goddess did exist, she would never force people to live like this. Everyone has the right to choose their own path based on their own convictions. That is what it means to be alive, to be human. To be human. Rise up. Come with us to Centralia. I'm going. I'm going with Lady Frederica. As am I. What is there left to fear? You're right. If there's somewhere we belong out there, somewhere we can be free, we have to find it. To our homeland. To Centralia! Everyone make for the harbor. We'll sail down the river and then all the way south. How did you fare at the harbor, Eredor? Just fine, my lord. Got the Roselle safely boarded on our commandeered vessel, and set Elfric upon the rest of the ships. Perfect. You did a fine job rallying the Roselle, Lady Frederica. Well done. We aren't done quite yet. Not until we are all safe upon Centralia's shore. True, but we've overcome a major hurdle. That is something to be proud of. I'm sure Lady Orlea would say the same. Thank you, Gila. Your words touched me too, Frederica. Truly. I am proud to fight for the Roselle's freedom and for their future. I could not have done this without you. Thank you. You needn't thank me. What sort of husband would I be if I did not do everything in my power to aid my wife? Serenoa! Forgive me. I should not have called you husband when we are not yet wed. I only hoped it would help the Roselle trust me. Don't apologize. I liked the way it sounded. If anything, I should be the one making amends to you. I've given you no wedding, not even a ring. What need have I of either? Though, there is something I wish to give you, if you'll have it. Your mother's pendant, but it is so precious to you. That is why I wish you to have it. I will treasure it always. I promise you, whatever happens, I will never regret choosing this path. Nor will I, my love. Come, we must make haste for the harbor. Once we reach the Great Falls at Norzelia's southern tip, we will be safe.
Hold fast to courage. Но има още един чаптър, вие знаете. Има още един финален чаптър, преди който ще си вдигнем някакви хора, естествено. Но финалният чаптър предстои. Моето предположение, че Frederica, Serenoa, and the others help the Roselle break out of the source and flee Hyzant by ship. Behind them, the harbor is engulfed in violet flames when the Elfric explodes, destroying the remaining vessels and any chance the Hyzantians had at pursuing them. They sail down the Norzelia River, heading for the Great Falls deep in the Folk's domain. From there, they will journey south in search of the Roselle's ancestral homeland, Centralia. Blessed Freedom. Кой въобще ще е последния бос? Ексарм, може би? Кой? Minister Idor, the Roselle have revolted. I am aware. I hear they destroyed the statue of the goddess. House Wolfort's doing. They've stolen a ship and fled the capital. Minister Exham is embroiled in battle with the Frosty near the Glenbrook border. And I cannot reach either Minister Lila or Minister Camsell. There's nothing we can do to... I shall go after them. Idor? The Wolforts and the Roselle have made a mockery of our goddess. Such blasphemy cannot go unpunished. But we've no ships, and you'll never catch them if you go over land. Perhaps not with an ordinary horse. But they will not escape. They are about to witness the true might of the goddess. Окей, Идор да бъде. Идор да бъде. Character Stories. Травис. Травис какво ще каже? Travis, I heard you were involved in a fight earlier in town. Is that true? Well, you see... You simply cannot use violence against innocent townspeople. You told us you had a change of heart and washed your hands of banditry, did you not? You got it all wrong, Miss Gila. There's a real good reason it came to blows. Is there now? We've been working honest jobs since getting pardoned by Lord Serenoa, you see. But then, a bunch of those awful moneylenders got wind of it. And started telling everyone we was bandits just to spite us. Then these fellas got booted from their jobs because of that. I know how hard they were working to turn over a new leaf, so I went over there and... Please, you gotta believe me. Our days of thieving are in the past. We're honest folk now. Once a thief, always a thief. Men's hearts don't change so easily. Besides, weren't you their leader? From what I hear, your daughter was a dirty thief as well. That was all my doing. Poor girl had no choice in the matter. Do you take me for a fool? You two robbed people together. She's got a scoundrel's blood in her, and always will. Same goes for all of you filthy thieves. I'd choose my next words carefully if I were you. Say whatever you will about me.
But another word against my daughter or my mates, and they might be your last. Threaten me all you like. It won't change a thing. You were born scoundrels. Admit it. You've already helped yourself to some of my wares, haven't you? You bastard! I had no idea. But you're right. I'm just a big fool making an even bigger mess of things. Being honest's a whole lot harder than thieving, I'll tell you that. But boss, you did what you could. Always thinking of us. You're the best, boss. No, I owe you an apology. You were trying so hard and I'm just sitting around here griping. This is all my fault. And I'm gonna set it right. Just give me some time. Travis, thank you for telling me what happened. I will speak to Lord Serenoa and Lady Federica on the matter. In exchange, you must promise never to resort to violence again. Understood? I swear it. Thanks, Miss Gila. Alrighty ден, сега вдигам от енкампмента точките, които трябва да се вдигнат и ще си дам едни 5-6 минути почивка преди да дойда за финала. Quality Iron няма да ми стигне. Сега кого да вдигна? Кого ще ползвам в битката е важният въпрос. Джила може би ще я ползвам. Що не? 20 Superior Stone. Аз няма да имам паричките за това, май. Ще имам. Мис Джила. Така. Сега финално преброяване. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 неща ми остава да вдигна. Да намакся всички герои. Ще го направя в стрим, почти сигурно. Бих искал да си ги максна така за мое удоволствие. Сега. Сейвам 5-10 минути почивка и се връщам за финала. Завръщам се зад микрофона и е време за финала. Време е за финала. Последната мисия. Стискайте палци всичко да мине както трябва. The Great Falls. The southernmost tip of all Norzelia. We still have a ways to go until we reach Centralia. But once we pass the falls, we pass out of any pursuer's reach. Lord Serenoa, Lady Frederica. Jerome! You came! Of course we did. We wish to accompany you. To secure our people's future, and to repay you for all House Wolford has done for us. Thank you, Jerome. And we've brought your wedding gown, Lady Frederica. It's all ready. You didn't! Splendid! We'll hold you the finest wedding Centralia has ever seen. That is as far as you go.
Idor! Impossible! How did you catch up to us? Nothing is impossible for one blessed by the goddess. The horse. Experimental prototypes never do last long. Still, it is enough to see you filthy heretics destroyed. Lila did well to leave it behind. Is that the automaton she created? Ah, so you knew of it. Then you'll know it commands the very power of the goddess. Her power is beyond what the human intellect can possibly understand. You cannot hope to defy a divine being like that. Watch us. We will go where even she cannot reach. Yes, I heard. You seek the Rosellan homeland, hmm? Bold of you to assume such a place actually exists. No one has ever set foot on the land beyond these falls. Those who have tried found nothing but a brutal death in an empty wilderness. Even if there is somewhere hospitable out there, there is no guarantee you will survive long enough to see it. You do not deny it. See, Roselle? See how she has deceived you? Kill them and return to the goddess. Correct your mistakes and she will show you mercy. She can take her mercy and stuff it! We're going with Lady Frederica. End of story! Nothing at the source for us but suffering and death anyhow. If I'm going to suffer and die, I'm going to do it looking for my homeland. We've had enough of letting the goddess dictate our lives. We choose our own path now. And that is something we will never regret. There you have it, Idor. Very well. If death is what you fools prefer, death is what I will give you. Jerome, we'll hold him here. Get your people across the bridge. All right. Everyone, follow me! Нека видим с кое партии да атакувам тази последна битка. Трябва да се справя с нея веднага, тъй като не искам да закъснявам за работа, но ако трябва ще го направя, няма да разкъсвам стрима. Но ще се справя. Окей. Defeat Idor. Allow even a single Rosellan to fall. Lose all allied forces. Те трябва да стигнат до тук, розелците. Defeat Idor. Ами мисля, че имам стратегия. Първо ще имам една много бърза стратегия, която ще се опитам да направя блицкриг. Така да се каже. Но ще видим. Идор, какви са му резистансите? Идор до сега явно не се е сблъсквал с Time Child, но гледай сега какво става. I shall bring victory. Гледай сега какво става. Почваме Time Child. Едно. At your service. Leave it to me. Сега гледайте как се печели битка по бързата процедура. Very well. И Медина, може би. Ето As я. you wish. Така.
Сега. Time Child тука. Розелците майната му. Няма да се стигне до употребата им въобще. Сега ще видите. Поне хипотетично. Сега това мога да е риск, но ще го поема. Ако победим Идор, би трябвало всичко да приключи. Така че тествам. Ако не стане, може би ще трябва да ресна. Quickly! Help the Roselle cross to the opposite bank! House Wolfort, we must be their shield. Let Idor's forces gain no ground! Hear me, pious faithful. You owe your lives to the Holy One. Repay that benevolence with Wolfort's demise. Show them what fate awaits heretics and blasphemers! Къде ми е вангарта му? Лошо. I shall protect you. Вангарта мулета не е в мен. Мамка му. Ха. Добре, няма значение. Ин тандем. Behold! Сега стискам палци да имам достатъчно. Фак. Фак. How about this? You should be ashamed of yourself, Frederica, seducing these poor people to follow a path that leads to naught but ruin. They have chosen hope. Hope that their future holds something beyond the endless suffering they've endured as Hyzant's scapegoats. One's joy is guaranteed so long as one obeys the goddess in all things. You have cast that aside. How dare you call what you've put them through joy? Oh, but it is. What greater happiness can there be but cleansing oneself of sin? Сега ще ти покажа happiness. The road home is just ahead. Come on, everyone, hurry! Сега ще видите happiness. Don't let the Roselle escape! For victory! Double thirst. Brace yourself! Defy me and you defy the goddess. Are you truly prepared to go against her? Oh, I am. And I, in fact, once did. The hunt is on. I don't care about your goddess. Try this. Leave it to me! Yes! Пъшкай, Идоре! Пъшкай, From where shall we strike? Идоре! Hog dive. Death from above! No! Ha-ha! Count on me. Fast acting medication, може би. О, да. Thank you. О, да. Prepare to face the Dawn Spear. Traverse. With a single blow. Triple thrust. Behold! Leave it to me! Did you see that? The goddess smiles upon me. This is where you fall. Кюрун, няма значение. I will crush you.
Авлора, risky maneuvers. You'll be nothing but a blood stain upon my blade. И от теб е взето много Авлора. Идват магиосниците. Кой да го довърши? Кой по-добре да го довърши, освен Фредерика? Горящи окови! We have revealed the teachings for the falsehoods that they are. It is past time you pay for what you've done, Idor. Orlea's spawn. That entire line seems determined to stand in my way. I am determined to finish what my mother started and lead the Roselle to freedom. Stay right there. You will suffer the wrath of the goddess. We did it! We did it! Centralia awaits! Това е всичко, приятели. Затова Хохок е най-добрият персонаж. Не е само за това, но това е една от причините. Изваждаш боса и го снайпваш. Без проблем. Без напрежение. Игра! Serenoa! They've all made it across. Then let us follow. Lower the bridge. You shall not escape! Violet flames! No! You will never escape! The goddess must be perfect. The history of the Roselle must remain buried. I have spent too long building the teachings to let filth like you tear it all down. Let us die together! Serenoa! I'll save you! Stay back! Igor has Elfric! It'll go off any second! You are an astute one, aren't you? This was created to give life to our Holy One. But it has power enough to reduce this whole place to so much ash. You brought the goddess's wrath upon you. Now, I will see you burn! No! Retreat, all of you! I'll keep it contained! No! No, you can't! Go, my lord! I'll take your place! Stay back! There's no time! Roland, get them away from here! Far away! Damn you! You heard the man! Run! No, no, Serenoa! Serenoa! Fool! What did you think you would gain, martyring yourself? See how quickly your friends abandon you? You think they've abandoned me? Where they go, they take with them my heart, my love, and everything I am. But I don't expect a tyrannical goddess to understand what it means to be family.
Any luck? None whatsoever. My lady, I am loath to say it, but we cannot search forever. Please, please, just a few more minutes. My mother's pendant. Sir, no. I couldn't protect him. If only we'd been stronger. I'm so sorry. This never would have happened if you hadn't tried to help us. I promise you, whatever happens, I will never regret choosing this path. Nor will I, my love. No one is to blame. No one forced us to do this. We chose. Speaking one's mind, acting accordingly, and accepting responsibility. That is our house's way, is it not, Eridor? Right you are, my lady. That's what it means to be a Wolfort. This is but the first step of our journey. Come, my friends, we have further to go. Let me make good on the promises I have made to you. And to my husband. Lady Frederica. We're with you to the end. Let's go. All of us. To Centralia! And so, House Wolfort and the Roselle disappear, never to be seen on Norzelian soil again. The realm they leave behind soon crumbles into chaos. With the statue of the goddess destroyed, and most of their saintly seven killed, Hyzant's faithful splinter. Violent feuds spark between the various factions as they vie for dominance of a broken land. In Esfrost, Lord Svarog conspires with the surviving Glenbrook nobles to lead an uprising against Archduke Gustadolf, plunging the duchy into civil war. It is an endless cycle of bloodshed, alliances forged and broken, and betrayal. In time, the various powers, having long since abandoned their ideals, fight only for survival. The source and the crystal deposits change hands too many times to count. This violent chapter of Norzelian history would come to be known as the Era of Salt and Blood. Епилог. Тихи води. Calm waters.
So Svarog seeks to avenge his son's murder by attacking the capital, does he? The lengths the parent will go for their child. Archduke, we've taken enemy cannon fire. Gutsy bastard. Lend me a soldier or two, Archduke. We'll smash that cannon to pieces before they fire it again. No need to be reckless. The device is incomplete. Its aim is poor at best. But sir, our troops are rattled. We must do something. I already have. Isn't that right, Benedict? Indeed, the old Glenbrook nobles aiding Svarog have been dealt with. He'll have a knife in his back soon enough. That can't be all. Our dear Exham let slip an interesting observation. That, with Glenbrook deserted, now would be an opportune time to cut out the rot. Meaning you plan to destroy all our enemies in one go of it. Yes, other measures to crush what remains of Hyzant are also progressing apace. How efficient. Now, about what you've promised. I haven't forgotten. Once I control Norzelia, the former Wolfort domain will be yours. Including, of course, the people you care so deeply for. I shall hold you to that vow. Not a man to be trifled with, old Benedict. With all due respect, sir, but isn't it dangerous to give territory to a man like that? Not in the least. He lives for oaths he made in the past. Nothing more. He hasn't the ambition nor the means to supplant me. But such genius shouldn't be allowed to go to waste. He is a perfect tool, one I shall make good use of. Some years later. Another day of calm seas. The water is so pretty, like a giant mirror for the sky. Thank you, Lady Frederica. What for? I just love the sea so much. My mother told me what happened when I was a baby. She said we wouldn't be here in Centralia if it weren't for you. So thanks. Thanks for bringing me to the sea. It was my pleasure. Oh, what a pretty pendant! It looks like treasure! That's because it is. It's a keepsake from my mother. Inside are memories of her. And of someone I once loved very, very much.
Корделия не е важна част от този финал. Като цяло, не знам дали си го забелязал като тренд, но кът сцените се състоят от 8-те основни героя. Става дума за Сереноа, Фредерика, Джила, Бенедикт, Ерадор, Ана, Хюет и Роланд. Това са 8-те основни героя и в кът сцените винаги влиза по някой допринасящ герой. Като в случая, нали, допринасящия герой, прямо в предната къс сцена бяха Ерадор, не Ерадор, пардон, Джером и Идор, да речем. И на практика това, което се случва с партито, е по някакъв начин означено от 8-тимата основни герои. Те са партито. Понякога, нали, някой герой, който е важен за историята, не може да бъде скипнат в конкретния чаптър, е част от това нещо, но всички други хора от партито не се влачат с тебе. И това е поради проста причина, че New Game Plus особено ти позволява да влезеш в ситуации, които са противоречащи една на друга. Примерно аз имам в партито си Травис и Триш и те се биха двамата заедно на една карта, но ти няма как да ги вземеш в едно разиграване на играта и двамата едновременно. Тъй като те са противоположни пътища и ти, минавайки по един от пътища, ти взимаш един от двамата само, да речем. И като цяло е направено така, че 8-те основни герои, които са винаги част от партито, те са основните герои в катсцените. И допринасящия герой, който го има в катсцените, е този, който е гарантирано, че ще може да бъде исторически част от самото парти. Има още две стъпки, нали, на това да се гарантира историческа кохезивност, нали, на играта, и това е в самите битки. В самите битки ти е позволено, нали, едната стъпка ти е позволено да ползваш всякакви герои, но те не участват в катсцени. Тук там имат някаква размяна на реплики, когато е удачно. И другото е, че в самите битки има ситуации, в които герои не могат да бъдат назначени да се бият. Примерно, Корделия не може да бъде назначена да се бие въобще в турнира в началото в Гленбрук в Уайтхолм, който е, където ние в началото се бием с Сорсли Енд и с X-Arm, и където губим на финала от нали, Сър Максуел и неговия отряд. Примерно в този турнир въобще не можеш да назначиш Корделия като част от партито, защото тя исторически не може да бъде там. Тя е принцеса, тя не може да се включи в турнира. Сър Максуел, ако не се лъжа, също не можеш да назначиш там, тъй като той е противник, както и между другото може би Авлора. Но тях не мога да се сетя на 100%. Но със сигурност не можеш да назначиш в отряда Корделия. Примерно не можеш да назначиш Роланд и Бенедикт, когато те си тръгват по отделните пътища. Примерно ние, както отидахме в това разиграване в селото на розелците, за да ги спасим от бандитите, Роланд, който остана в столицата, и Бенедикт, те също примерно не могат да бъдат назначени в партито. Корделия беше сгодена за Густадов, затова питам. Не, Корделия, на практика Густадов го няма, него го затрихме от Гленбрук отдавна и Корделия е освободена вече. В случая в това конкретно разигране, начина по който освободихме Корделия е през това да счупим бента на... да счупим язовирната стена и да потопим столицата в общи линии. И като цяло това е начинът, по който, нали, в последствие ние се сблъскахме, нали, влизайки в самия замък, ние спасихме по този начин Корделия. Там убихме на моста към замъка, убихме Ерика и... как беше другия пичага? Забрави го. Ерика и брати. Да, Корделия не е в тия сцени, защото не е важен герой за тия сцени. Талас, точно така, правилно. Талас, точно така. Като цяло интересен финал. Сереноа умира. Неочаквано за мен, между другото. Не очаквах Сереноа да умре.
Финална саможертва от негова страна. Хареса ми финала. Извън златния финал, това може би ми е любимия до сега като емоционална тежест, като исторически импликации и като философска стойност ми е може би любимия финал. До момента, няма до момента, за винаги, защото в крайна сметка това са финалите. И знам, че това ще си останат финалите заради атитюда на отбора Сано. Отбора Сано в общи линии казват: издадем ли игра, тя е финална. Няма DLC, няма шмекери. В смисъл, това е крайният продукт. И аз много се кефя на това и знам, че нямам нищо против DLC-те, като цяло експанжени, добавки и прочее. Но определено ме кефи това, че те отдалеч заявяват, както и го направиха и го спазиха за Octopath Traveler и за Bravely Default 2. Аз, изиграйки Octopath Traveler и Bravely Default 2, знаех, че изигравам финалните игри. Няма повече от това. И сега знам, че тези 115 часа или колкото ще вложа в крайна сметка в Triangle Strategy, знам, че съм изиграл играта. Това е много удовлетворително чувство за мен. И всъщност, наистина съм изключително доволен от Triangle Strategy. Отнеми доста повече време, отколкото мислех. За разлика от когато си купувах Fire Emblem преди 2-3 години някъде, по-скоро вече преди 3 години. Дали не и повече. Дали не беше 2018, смятай. С майтапа си може и 2018 да е било, но по-скоро 2019. Момента, в който си купувах Fire Emblem 3 Houses, аз си казвах, нали, сега ще изигра всички истории, ще направя от до всичко, completion, това. И не го направих, защото просто играта не ме задържа. Triangle Strategy точно обратното, бях с идеята, сега ще направя една от историите и може би офлайн си поиграя малко с другите. Не, човек. Мега добра игра. В смисъл, изключително доволен съм. Изключително доволен съм. Наистина за мен е претендент за игра на годината до момента. При все това, което съм играл. Нали, аз съм играл около 4-5 игри тази година, които са излезли и до момента силен претендент за игра на годината ми е Triangle Strategy. Следващите ми планове за канала, малко по малко, Моника Замбони, бати якото име. Следващите ми планове за и Лаура Ферари. Леле, тия са ги събирали по име, човек. Тия са ги събирали по име. Кой епизод е The Golden Ending в YouTube канала? Той трябва да има конкретно в наименованието писано златен финал или нещо такова. Сега ще кажа с пълна точност. И да, между другото, изгледай The Golden Ending, много интересен. В смисъл, той със сигурност ме е любимия ендинг, естествено. 21 епизод, златен финал. Този ще се падне 23 или нещо такова. The Golden Ending е доста интересен и всъщност става доста работи там и той е относително дълъчък епизод е. По принцип преди него епизод 2... 21 е златен финал, само че... Сега ще ти кажа нещо. Нещо се бъркам, май. Ти знаеш ли, че греша тотално? Златният финал е няколко епизода. 18-ти показва маршрута, 18-ти епизод е видео, в което се показва какъв е начинът да се стигне до Golden Ending и следващите 19, 20 и 21 са 3 епизода, в които минавам мисиите и достигам до златния финал.
те наистина бяха доста мисии. Аз затова се очудих, че 2 часа и половина се е събрал, но всъщност 3 епизода са тия, които се достигат до златния финал. Ако искаш да видиш самия ендинг и само историята, мога да прескачаш битките, но откровено казано доста от тях са доста интересни. И като цяло стратегията, която развиваме за да стигнем до там, начинът по който използваме различните фракции и прочее. Ядем финалната картинка. Най-добрият е първия според теб. Мен този ме кефи най-много. Определено ме кефи най-много. Поради простата причина, че ние излязохме от цикъла. И това е всъщност може би основното послание на Фредерика през цялата игра, на образа на Фредерика, не толкова на самата Фредерика. Основното послание на образа на Фредерика е, че и като цяло на някои от ситуациите, в които се озовава Серенола, на някои от ситуациите, в които се озовава Бенедикт, основното послание е, че проблема не е къде са индивидуалните актьори, проблема е в това, че това наистина е огромен цикъл на войни и на някакъв временен мир, който е подготовка за следващата война и за следващите конфликти. И да, индивидуалните актьори могат са на различни места. В някой момент, примерно, хизанците да са под много тежък контрол, в друг момент други хора са под много тежък контрол, но дори финала, който завършваме с Бенедикт, нали, първия финал, там съответно ние сме на власт и в общи линии правим така, че не малка част от населението да просперира, но всъщност Идор и Роланд имат у кого най-малкото да посеят семето на раздора и всъщност те мътят нашата вода не толкова заради Идор може би заради самостоятелните си цели, Роланд не толкова. Роланд вижда, че хората, които са на най-долното стъпало, страдат жестоко. В смисъл, и на техния гняв той стъпва и всъщност убеден съм, че нали, ако този сторилайн продължи следващите 10 години, би имал някакви граждански революции и прочее. И съответно цикъла се завърта отново. Това, което направихме, нали, от философска гледна точка, този финал за мен е най-задоволителен извън златния финал, защото е излизане от цикъла, от този варварски цикъл на борба за надмощие и за оцеляване. В смисъл, това е което, нали, за мен е най-философски удовлетворителният ендинг, защото не защото по-скоро защото не побеждаваме в борбата, която сме се борили през цялото време, а осъзнаваме безсмислието на борбата и се отказваме от нея. Това е нещо, което философски най-ми приляга на мен като играч. И се радвам, че той остана за накрая. Фин. Та така, по всяка вероятност утре Override Save Data Calm Waters, по всяка вероятност утре ще направя така, че да изиграя по-скоро утре или други ден, някой ден ще кача видео, което най-вероятно ще е на английски, но ще е видео относно тир лист на персонажите в контекста на completion на играта. Колко са полезни персонажите за това да комплитнеш играта. И всъщност ще има няколко различни категории, по които ще ги оценявам. Те няма са различни тир листи, по-скоро ще са няколко конкретни категории, които ще ми помогнат да оформя тир лист. Едното са Sheer Power, нали, когато е на макс героя, 50 левел, защото в крайна сметка прекарваш 50 левел повече време от играта, отколкото всеки друг левел заедно. Съответно, другото ще е леснота на стигане до максималния пауър. В смисъл, дали всъщност,
Ако един герой е мега силен, само когато се вдигне почти всички допълнителни скилове и така нататък, тогава имаме известен проблем. Другото със сигурност ще е availability, си реч колко голяма част от самото нещо може да разчиташ, че имаш този герой. И всъщност дали това да имаш самия герой, значи да попречиш на имането на други герои. И нали, последното нещо е всъщност sustainability, в смисъл цена на това колко е цената да го употребяваш. Най-вече това присъства заради Медина, но не само. В смисъл Медина е герой, който приема Медина и всъщност няма да е само това. Като цяло sustainability-то е по друга причина. Но да, не е само това. Има герои като Медина, Джована, Лионел и така нататък, които имат проблеми с това да ги използваш. За Медина трябва да пръскаш пари. За Лионел също в голяма степен. Джована изисква много специфични видове терен, които ако ги нямаш, тя на практика нищо не прави, може само фърля камъни. И такива неща. Тези неща ще обсъдя, нали, в някакво видео, което ще кача отделно. Няма да е на стрим, тъй като предпочитам да го запазя максимално стегнато. Така че ще го кача, ако някой гледа, ако не. И лека по лека ще премина към следващи неща, следващи разигравания и прочее.